Yes, welcome to OIT Speaking Live presented by Tiju Academy. Yes, so it's 5:35 in the evening and I welcome you wholeheartedly to yet another live session from Tiju Academy, and this is Aishwarya, and today we're going to have a discussion on speaking module. All right. Yes, good evening everyone. All right. Yes, so I hope I'm just taking my couple of initial minutes so that our usual participants can be here in the live. That is why I'm taking my couple of initial minutes. All right. And during that time, let's have some kind of chat with you people. I hope your preparation is going good, not only with the speaking, with the writing, your reading, listening, and I hope everything is going good with you people. Yes, Anujins, good evening. Hey Irene, good evening and welcome. Surya Sinu, good evening. Archana, good evening everyone. Yes, Insa Sinto, good evening. Yes, Leha, Miri, good evening everyone. All right. Yes. Yes, Siji Saju, good evening. Good evening everyone. All right. Yes, Rinchu Sijimon, good evening and welcome to the session. It's Deepa Verghese, good evening everyone. All right. All right. Yes, Preeta Thomas. Hi, good evening, everyone. Yes, I know there are people those who are watching from different parts of the world, and I'm welcoming you to this live session. It's നമ്മുടെ ലൈവ് കണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഓഫ്ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾക്കറിയാം. സോ we are extremely grateful for the acceptance and support that you people are extending towards us. So നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് തന്നെ കണ്ട് എക്സാംസ് അതൊക്കെ എഴുതി അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മുടെ കോമെൻറ്റ്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. സോ വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി grateful towards all the support and the wishes that you people are extending towards us, and we are extremely happy. I mean, the entire Tiju's family is extremely happy with the results that came across last very 2 days back, result, and another people, I think on September 30th, result announced September 30th and exam the alakada results announced in India, and the entire family, the teachers family, is extremely happy with the results as well. And I'm not going to announce what it is because we are going to announce it in a very very dramatic way, I would say. So you people keep on watching for what is coming up for you people. All right. So first of all, a hearty congratulations to all the winners, those who have secured, the highest band with their OET in the OET examination. All right. So Raghi, Ravindran, John Matthew, Soumya Lijo, Lijisa Shibu. Yes, very good evening, everyone. All right. So let's begin our today's session. So for today's, I know you people are having your preparation out there with your all 4 modules. നിങ്ങൾ എല്ലാ modules ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ prepare ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. So keep on working. That is one thing that I wanted to tell you, because there is no shortcut to success. Keep on working hard so that you people can achieve your dream destination. People can achieve your desired score at the earliest itself. So nannai work here, and the teacher's family is with you people to extend our support in your preparation. So together we can crack your OET examination. So with that good note, let's begin our today's live session, that is OET Speaking Live presented by Teachers Academy, and my name is Ishwarya. All right. Okay. So for today's role play,
that I have chosen a topic that is suggested by one of our students only. So her name is Ciji. So Ciji asked me to go for a role play card which discussed the topic of immunization. Immunization the topic discuss ചെയ്യുന്ന ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ചെയ്യാമോ എന്നൊരു സജഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി. So Ciji, I hope you are listening to the session. So I have chosen this particular role play card as per your suggestion. All right, yes, Bindu Thomas, good evening. All right, so let's discuss with the role play. I hope you people are ready. So are you guys ready? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ready ആണോ? Let's begin our today's discussion. Yes. All right. Yes, Soumya. Okay. All right. Yeah. Yes, as usual, John Matthews here, and you are ready. Yes, thank you. Thank you so much, everyone. Okay, so as I always mention, so an OET speaking role play card consists of 3 information. Moon information ആണ് ഒരു OET speaking role play cardil ഉള്ളത്. So the very first one is setting. Setting will let us know where it is happening, where the incident is happening, where this event is being happening എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുവരെ through the setting. And here the setting is outpatient department. So as per this role play card, the setting is outpatient department. Outpatient department ആണ് നമ്മുടെ setting എന്ന് പറയുന്നത്. And setting is a very crucial information because through the setting we are deciding, or setting is an important factor which will help us to understand whether it is a non-case or a non-case, or how we need to organize the role play. എങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം, ഇതൊരു നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് സേസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. So the setting is an outpatient department. But my request to you, or my suggestion to you people, is simply by reading a setting, please don't reach the conclusion that it is a non-case or unknown case. Go through the entire information, then only fix whether it is a non or unknown case. And the next information is the Scenario will let us know what it is, what is happening there. We'll give an idea regarding what is happening. Yes, hi Akshaya, good evening. As usual, you're here. All right, so let's see the scenario. So you see a patient who has come to inquire about flu vaccination. So here, as per the scenario, you see a patient who has come to inquire about flu vaccination. The patient is experiencing symptoms of a cold, chills, and fever. All right. So you collect the patient history and provide advice accordingly. So what we have to do, we have been approached by a patient. So to inquire about flu vaccination. Flu vaccination പറ്റി ചോദിക്കാനാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. And the patient is experiencing symptoms. What all are the symptoms? Cold, chills, and fever. And you have to collect the patient history and provide advice accordingly. So we have been asked to collect the patient history. Patientinte എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? History, which means what type of case it is. So can anyone let me know through the comment box. So you collect the patient history and provide advice accordingly. So if we have been asked to collect the history, which means it is completely an unknown case. Yes, Anu, very good. So this is completely an unknown case. If it would have been a non-case, we won't be asked to collect the history. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയുമോ? This is an unknown case. That's why we have been asked to collect the history. So this is how we have to analyze the scenario. Yes, very good, very good. Yes, I know many of you identified the answers in the right way. Exactly, this is an unknown case. And you have to collect the history. Along with that, provide advice accordingly. We need to provide the advice also. So the patient should be advised. So what should be our advice? The patient should be advised to take medication for their current illness and return for vaccination in 2 weeks. So what we have to do, we have to advise the patient to take the medication for their current situation. For the current situation, we have to advise the patient to take the medication and also advise him to return for vaccination in 2 weeks. 2 weeks കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുക? Vaccination തിരിച്ചു വരിക. This is the situation.
So I hope you people got an idea. You see a patient who has come to inquire about flu vaccination, and the patient is experiencing symptoms of a cold, chill, and fever. You collect the patient history and provide advice accordingly. And the patient should be advised to take the medication for the current situation. So what's the current situation? Cold, chill, and fever. And we have to advise the patient to return for the vaccination after 2 weeks. After 2 weeks, once he got settled down with the fever and illness. പനിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വാക്സിനേഷന് വരൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ടാക്സ്. Okay, so from the scenario, I would love to introduce you people with a few words. Many of you might have familiar with the situation, but still, since it came across this role play, I'm just explaining it to you. The word inquire. INQUIRE. And you might have familiar with the word inquire or inquiry. INQUIRY, ENQUIRY. So what's the difference between these two? Or is there any difference? Are both the words familiar, or is there any difference? So do you have any idea? Yes, Sujita, good evening everyone, and welcome to the session. Yes, here it is mentioned as INQUIRE, and again another one is INQUIRE, inquiry is there, ENQUIRY, inquiry is also there. So anyone have any idea? Since this particular word came in this role play, because it's always important to enrich our vocabulary. So the vocabulary enrich it's very important as part of our OIT preparation, right? So adukonde njan introduce cheyyunu matram. Yes, does anyone have any idea what is this? Inquiry. Yes, inquiry means CG says search. Okay, then what is inquiry? ENQUIRY. Yes. With consent. Okay. With consent you can ask. That is inquiry. Okay. That is a suggestion came from Uttam Kumar. All right. Both mean almost same. Okay. So I am getting different know about something is inquiry. Okay. All right. Inquiry. All right, so I'm getting different suggestions from you people. All right, so no worries, I'll explain it to you. Enquiry and inquiry both means asking for information. Randinte meaning endu thaneyana collecting information or asking for information. Okay, and what's the difference between inquiry and inquiry? I and E, that difference is one is formal and the other one is not that formal, I would say. Inquiry means an official investigation. For example, a police inquiry. If when they are making the FIR and or if when they are making the postmortem report or something. So an official inquiry is the very first one. INQUIRY. Formal in general means an official investigation. Official investigation, that is inquiry. Inquiry means we are simply asking, if we are going to airport or railway station, there will be inquiry desk, right? Inquiry desk undavam, anyone can go and ask for the information. So the official formal investigation nammal endonu vilikkum inquiry. Inquiry is simply asking for information. All right, I hope it is clear. Okay, so you see, this is happening in a formal context. The patient is coming here to ask information regarding the flu vaccination in a proper formal manner. So that's why it might have mentioned as inquire. So you see a patient who has come to inquire about flu vaccination. The patient is experiencing symptoms, fever, cold, chill. So all these are countable nouns. That's why there is a
article over here. So you collect the patient history, and we are supposed to collect the patient history, and then we have to advise the patient. So what should be our advice? Since the patient is having fever, we have to advise them settle down their fever, then come for the vaccination after 2 days. This is the scenario. Now let's move on to the task. So the very first task, appreciate patient willingness to take flu vaccination. All right. So the very first task says appreciate patient willingness to take flu vaccination. All right. And explain the benefits of taking flu vaccination. So we have to appreciate the patient to come for the vaccination purpose, as the patient has approached us for vaccination purpose. Then we have to go for the part of the first task is itself, explain the benefits of taking flu vaccine. So this is our very first task. Then moving on, inquire about patient medical history. So after giving the education regarding flu vaccination, we need to ask for patient medical history. Inquire about patient medical history. So inquire, the medical practitioner or the medical professional, a nurse is asking the patient regarding her health status. That is an official investigation. That's why inquire about patient medical history. So what all things has to be there? Current medication, is there any illness, any symptoms, etc. So these all things has to be there in our question. That is our second task. Moving on to the third one, advise over-the-counter medication for patient symptoms. All right. So since the patient is having fever and chill, we can advise the patient to take over-the-counter medication for patient symptoms. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ, പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് ആൻ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമൈൻ. ഫോളോ ഡോസേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ലേബൽ. Since it's an over the counter medication, we can ask the patient to follow the instruction that is provided on the label of the medication and drink plenty of fluid. That is our third suggestion. Moving on to the next task. That is task number 4. Explain vaccination delay. Explain that the patient may get vaccination after a couple of days because of his current illness. So your illness, right now the patient is having fever. So because of that, they won't be able to take the vaccine at this moment. So idukonda ex-patient inodu paranju manasilakuka that you won't be able, because the patient approaches for flu vaccine. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പനി ഉള്ളത് കൊണ്ട് we won't be able to give it at this moment. So we have to educate the patient that they may feel delay in their vaccination process. And along with that, we have to reassure the patient fear of catching flu due to delay in vaccination. So meanwhile, offer general tips for staying healthy during the flu season. Provide some general tips to stay healthy during the flu season. So what we have to do is, the patient might be, just imagine a situation where we are having a common virus attack in our locality and everyone was asked to get vaccinated, and because of that the patient is also approaching us for the vaccination. But currently the patient is having fever, and because of fever the patient won't be able to take the vaccine. Because when we are having a fever, we won't be giving the vaccination for anything else, right? So that's why we are requesting the patient to wait for a couple of days so that they get settled down with the fever, and after getting a recovery from the fever and anything, they will be vaccinated. But the patient is worried with the fact that if she delays her vaccination delay cheyidal, they may caught up with the flu. അവിടെയുള്ള ആ ഒരു വാക്സിൻ, ആ ഒരു ഫ്ലൂ അവർക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫിയർ ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് ഫ്ലൂ ഡ്യൂ ടു ഡിലേ ഇൻ vaccination. Meanwhile, offer general tips for staying healthy during the flu season. Like flu vaccine is not 100% effective, reduce severity and duration if infected. Provide some general tips to stay healthy during the flu season. Hand hygiene, avoid touching face, eyes, nose and mouth, proper cough and sneeze etiquette. Avoid people with the flu-like symptoms and stay home if ill. Balanced diet, well hydrated, adequate sleep, regular exercise, etc. So these are the suggestions that we can give it to the patient. Okay, and the last task is find out any other concern.
And the last task is ask the patient, does they have any other concern? And schedule a date for flu vaccination. We have to schedule a date for flu vaccination. All right, so this is all about the task. I hope it is clear. Clear ആണോ? Task എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? You may be finding it really lengthy, but this is how an OET role play card look like. And this particular topic of vaccination has been asked by OET in one of their previous examination. The examiner വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡലാണ്. All right? Yes. All right. So as usual, our Bindu ma'am is here. So Bindu ma'am, good evening. Welcome to the session, and thank you so much for always being there for us. All right. Okay. So let's develop this role play card. Okay, so let's develop this role play card. Okay, your role play card നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, develop ചെയ്യാം. So as we mentioned, we have been asked to collect the patient history. അതുമല്ല, this is an outpatient department. This is an outpatient department, and the patient is simply approaching us to collect some information regarding flu vaccination. So what type of case it is? That is my first question to you people. Yes. What type of case it is? We already discussed about it actually. We already discussed regarding this, not discussed about. We already discussed regarding that. What type of case it is? This is an unknown case. All right? This is an unknown case. That is point number 1. And second task, second thing, yes, exactly. And the second question is, are we communicating with the patient or to a bystander? To whom we are having the communication? Is it with the patient directly or with the bystander? Because according to that, we need to structure the introduction. Yes, with whom we are having the communication? With the bystander or the patient? Yes, we are having the conversation with the patient, exactly. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Okay, and the thing is, what's the major nature? What's the nature of the role play? Is it more about history collection, or is it more about giving information? So we have in this particular role play card, we have only one task to inquire about patient history. We are only supposed to ask one question to the patient, and rest of the tasks are advise the patient, explain the patient, reassure the patient. So it's basically about giving information rather than collecting. Yes, more about education, exactly. It's more about education. It's more about giving information to the patient. So these are the few things that we need to identify as part of our preparation. So we just need to keep it in our mind. These are the information that we should keep it in our mind. Now, as it is a role non-case, how we can introduce, how we can initiate the conversation. Yes, how we can initiate the conversation. This is completely a unknown case, and it's an outpatient department. Yes. So how we can, does the medical professional know the patient before? Patientine നേരത്തെ ഇവർക്ക് അറിയാമോ? Does the medical professional know the patient before in hand? No, right? It's because this is just an outpatient department. So we are supposed to initiate the conversation by simply greeting and introducing ourselves. നമുക്ക് എങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങാം? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. Yes, so since it's 6 here in the evening, so we can go with good evening. So നമുക്ക് എങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ തുടങ്ങാം? Good evening, please be seated. No, how may I address you during the role play? നോൺ കേസിലാണ് ചോദിക്കുക അലിജി. ദിസ് ഇസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് ഐ എം സനൂപ്, രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് OP ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത്? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. യാ, സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം? ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ.
I'm a nurse working here in this outpatient department. So please be seated and let me know how can I help you. എങ്ങനെ പറയായിരിക്കും? Good evening. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here in this outpatient department. So please be seated and let me know how can I help you. This is how we are supposed to start the conversation. Yes, exactly. Okay. So what will be their response? എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റെസ്പോൺസ്? താങ്ക് യു, മൈ നെയിം ഇസ്, അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ ആം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് ഓർ ടേക്ക് എ ചെയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. യെസ് എന്നവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, വി ആർ ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? താങ്ക് യു നഴ്സ്, ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് സം ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. So I'm here to get some, എന്ത് പറയായിരിക്കും? I'm here to get some information or I'm here to take the flu vaccination എന്നായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറയുക. I'm here to take the flu vaccination or I'm here to get some information regarding the flu vaccination. Is that clear? Ma'am, after good afternoon we have to wait for patient response. എപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ ആം നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? അത് നമുക്ക് പോസിറ്റ് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് തീരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെന്ത് പറയും? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഗുഡ് ഈവനിങ്, താങ്ക് യു, ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് സം ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മളവിടെ പോസ് കൊടുത്താൽ അവർ തിരിച്ച് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയും. നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒറ്റ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? ഗുഡ് ഈവനിങ്, താങ്ക് യു, ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു നോ അബൌട്ട് ദി ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ, ഐ എം ഹിയർ ടു ടേക്ക് ദി ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയും, യെസ് ലിജി, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു നമുക്ക് പറയാം, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു നമുക്ക് പറയാം, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ് പറയാം, ഓർ മേ ഐ നോ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so how can I help you? How may I help you? May I know the purpose behind your visit? May I know the reason behind your visit? Everything is possible as the first question. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നു? ഐ എം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ ഓർ ഐ എം ഹിയർ ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദി ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നു. There begins our very first task. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. How we have to do? Appreciate patient willingness to take flu vaccination. അവർ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനാണ് വന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മൾ എന്താ അവർ പറയണം? അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയാം? ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് ദി ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഐ എം ഹിയർ ടു ടേക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻ. ദീസ് ബോത്ത് ഹാസ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് ടുഗെദർ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയണം. For example, I really appreciate your willingness to take flu vaccination, and it is very important to protect ourselves from flu virus. Otherwise, it will lead to serious complication. And by taking flu vaccination, it will give community protection. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ explain the benefits of true vaccination. I am glad to hear that എന്ന് പറയാം. I am glad to hear പറയാം ജോൺ. That is also fine. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി. It is important, it is necessary, it is essential. These are the three phrases that you can write it, make it there. It is important, it is necessary, or it is essential. It is important to protect from flu virus. Flu virus നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Otherwise, what will happen?
this will lead to serious complication. Otherwise, it will lead to serious complication. So, the task endana, it is important to take flu vaccine. It is important to protect ourselves from flu virus. Otherwise, it will lead to serious complication. All right. And the third point, community protection. So, what do you mean by community protection is, if suppose there are 10 people in a community and 10 of them are taken the vaccination, then the entire community is protected. So, if everyone is vaccinated in a community, then that particular community will be having a protection. So, they won't be get directly attacked by the virus. So, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, it's important to protect from flu virus. Flu virus, otherwise it will lead to serious complication. And by taking flu vaccination, it will ensure community protection, or it will give community protection. If everyone is vaccinated in a community, that will it will give, or it will provide community protection. I hope the first task is clear. First task ellarkum clear aano? Yes, Suja, good evening and welcome to your session. Okay ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഗുഡ് ഈവനിങ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ആൻഡ് മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, ഐ എം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പേഷ്യൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ടുഡേ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ? ഓർ could you please tell me what brought you here? എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? So the patient will be telling, yes, good evening, and thank you for offering the chair, and I'm here to take the flu vaccination. Adarikkum patient in response. And we will be telling, all right, I'm really appreciate your willingness to take flu vaccination. All right, I really appreciate your willingness to take flu vaccination, because it is very important to protect us from flu virus, because it will lead to serious complications. And by taking flu vaccination, we are ensuring community protection. This is the first task. Then we have to connect the second task. But before proceeding further, we have to collect the medical history. So idu rendu nammal endu cheyunu parayunu. But before proceeding further, I would love to ask you a few questions regarding your condition. So may I ennu nammal avarodu chodikkunnu. But before proceeding further, I would love to ask you a few questions regarding your condition and your personal details. I would love to ask you a few questions regarding your personal details and your condition. Personal details ഉം കണ്ടീഷനും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ. മേ ഐ എന്ന് നമ്മളവിടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ഓർ മേ ഐ ഓർ ഷാൽ ഐ ഓർ മേ ഐ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ദി കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ മേ ഐ ഓർ ഷാൽ ഐ? സോ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയുമായിരിക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ എന്നവർ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യെസ്, ഹായ് എവ്രി വൺ, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ എന്നവർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? So for the documentation purpose, could you please tell me your name and age? ഇയാളാണ് വാക്സിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. യെസ്, നമ്മൾ അൺനോൺ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? For the documentation purpose, could you please tell me your name and age? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി could you please tell me your name and age? So they will be telling a name and an age. Example, we can keep the name of the patient as Rose, and how old should be. Let's just keep her for 25 years. So the first question endana? For the documentation purpose, could you please tell me your name and age? So varendu parayam, my name is Rose and I'm 25 years old. And the interlocutor will be responding. Then we have to go for the second question, current medication. So how we can ask that question regarding the current medication? How that question has to be constructed? എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് regarding the current medication? Yes, regarding the current medication, do you have any ongoing medication? Are you under any medication?
Do you have any ongoing medication? നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കാം? Do you have any ongoing medication? എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. All right. And the next question, അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? Yes or no will be the answer. And next question, regarding the illness or any symptoms. Do you have any specific illness at this point? Do you have any ongoing illness or any medication? Both are fine. Second question, നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Do you have any specific symptoms or any illness at this point? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും currently do you have any illness? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Ongoing ഇല്ല. Okay. There is no ongoing condition. So do you have any illness at this moment? Currently do you have any illness? Or how do you feel in general? നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Illness, any symptoms എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? How do you feel in general? അവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If you want to ask about the overall health of a patient, we can go for this question. How do you feel in general? How do you feel in general? എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. How are you doing now? How do you feel in general? How about your overall health? എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. If they don't have any specific condition, നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? How do you feel in general? Or how about your general health? How about your general health? എന്നും ചോദിക്കാം. So second question നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. And as per the scenario, how do you feel in general എന്ന് പറയുമ്പോൾ patient എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും? I'm having fever, chill, cold. So they will be explaining their condition. So ഇവിടെ patient എന്ത് പറയും? They will explain their condition. Patient എന്ത് പറയുന്നു? അവരുടെ condition explain ചെയ്യുന്നു. So I'm having fever, chill, cold എന്ന് patient explain ചെയ്യുന്നു. Is that okay? So my question to you people is, if someone is telling, yes, I'm feeling fever, I'm feeling under the weather, I'm having chill, I'm having cold, and the patient നമ്മളോട് പറയുന്നു. So my question to you people is, if someone is telling us, see, I'm having fever, നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഫീവർ ഉണ്ട്. So how should be our first response? So what should be our first response? So നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയുന്നു I'm feeling a fever, I'm having cold. So what should be our first response? That is important here. That's part of reassurance or empathy. Oh, I'm so sorry to hear that. Yes, exactly. I'm so sorry to hear that. So patient നമ്മളോട് പറയുന്നു I'm having fever എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? Oh, I'm so sorry to hear that. Or otherwise we can say, that's so unfortunate. That is so unfortunate. So yes, exactly. That's why I introduced the term that's so unfortunate. That's so unfortunate. Because see, when the comment box also, everyone is going with the same sentence, I'm so sorry to hear that. So നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീഷേഡ് ആയിട്ട് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ദാറ്റ്സ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. I'm so sorry to hear that. So instead of I'm so sorry to hear that, we can tell that that's so unfortunate. Okay? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പനിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? That's so unfortunate. Okay, that's so unfortunate എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. എന്നിട്ട് we can start with the third statement. Then we can go for the third advice. I'm so sorry to learn that. Yes, I'm so sorry to learn that. That is also fine, Sija. Sorry to hear that. I'm so sorry to learn that. That's so unfortunate. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ we can add the third task. Then we would suggest you to take some paracetamol or an antihistamine. So നമ്മുടെ advice എന്താണ്? Over the counter medication for patient symptoms. So നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക്? പാരസെറ്റമോൾ ഓർ ആൻ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമൈൻ. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? പാരസെറ്റമോൾ ഓർ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമൈൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഫോളോ ദ ഡോസേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദ ലേബിൾ. ലേബലിലുള്ള ഡോസേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക.
And along with that, we have to advise the patient to drink plenty of fluids. So, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, how we can construct it in a proper sentence. You people can let me know in the comment box. Okay? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ construct ചെയ്യാം? That's so unfortunate. So at this moment, since you're having fever, I would advise you to take some paracetamol or an antihistamine. And you can follow the dosage as per the instructions on the label. And along with that, it's important, or we would request you to drink plenty of water. Drink plenty of fluid. This is how we can construct that part. Okay? So is that clear so far? മൂന്ന് ടാസ്ക് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു? ഗുഡ് ഈവനിങ്, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. My name is Aishwarya. I am a nurse working in this outpatient department. So how can I help you today? So the patient will be, see nurse, thank you for the chair. Thank you for offering me the chair. I'm here to take flu vaccination. So we are telling, oh, I really appreciate your willingness to take the flu vaccination. Or I'm really glad to see that you're here to take the flu vaccination, because it is very important to protect us from the flu virus. Because it may lead to serious complication if it left untreated. Untreated ആയിട്ട് left ചെയ്താൽ that will lead to serious complications. And by taking flu vaccination, you are ensuring community protection. But before proceeding further, I would love to collect some information regarding your personal details and your, medical history. May I? The patient will be telling, yeah, sure. All right, then for the documentation purpose, could you please tell me your name and age? So the patient says, my name is Rose and I'm 25 years old. All right, Rose, thank you for telling your name. So I want to ask you, do you have any ongoing condition or any ongoing medication? So the patient will be telling, no. Okay, then how do you feel in general? How is your general health? So the Rose will be telling, all right, so nurse, I'm not feeling that good because I'm having fever, cold and chill. Oh, Rose, that's so sorry to hear that. Oh, that's so unfortunate. So I request you to take some paracetamol or antihistamines, and you can follow the dosage that is provided on the label. And along with that, make sure you take you take plenty of fluids and take adequate amount of rest, etc. നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So another thing that we can suggest is adequate amount of rest. Yes. Along with that, you can drink plenty of fluids. Yes, John, that is fine. So ഇവിടം വരെ ടാസ്ക് ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear so far? Because I gave you a demonstration as well. Along with that, drink plenty of fluids and take adequate amount of rest. Adequate, A-D-E, adequate amount of rest. So along with that, take adequate amount of rest. Okay, so we completed till the third task. Now let's move on to the fourth task. All right, so the patient will be telling, explain the vaccination delay. So explain, when we are giving an explanation, are we go and simply give an explanation to someone? ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു explanation അപ്പം തന്നെ ചുമ്മാ കൊടുക്കുമോ? When we are getting a question, we are giving the explanation, right? നമുക്കൊരു question കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? explanation കൊടുക്കുന്നത്. And our fourth task is explain the vaccination delay, which means in our earlier task, we advise the patient to take paracetamol and antihistamines. Along with that, take plenty of fluids and take adequate amount of rest എന്ന് പറഞ്ഞു, in order to recover from the current illness. So appo patient might have asked, then when I'll be able to take the vaccination? Then when I will be able to take the vaccination എന്ന് പറയാം. എന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. That's why we are having the fourth task, that is explain the vaccination delay. That's why we having the fourth task, that is explain the vaccination delay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? See, when I'm able to take the vaccination? So അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം, yes, that's a reasonable question. But
Sorry to disappoint you because you are not able to take your vaccination because of your current illness. And your vaccination may get delayed by 2 weeks. Alright? അവരോട് എന്ത് പറയാം? Yes, I'm so sorry for that. I understood your question, but sorry to disappoint you that you won't be able to take your vaccination because of your current illness. Your questions are reasonable. ഒരു question അല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, so your question is reasonable. Questions are വരില്ല, your question is reasonable. So when I'll be able to take the vaccination? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Yes, Rose, your question is reasonable, but sorry to disappoint you that because of your current illness, you won't be able to take your vaccination. And it may get delayed by 2 weeks. Because since you're having flu, your vaccine won't be that effective. Vaccine എന്താവില്ല? Effective ആവില്ല. So that should be our explanation. So എങ്ങനെ explanation പോവും? Yes, your question is reasonable, but I'm so sorry to disappoint you that because of your current illness, you won't be able to take your vaccination because it has to be delayed by 2 weeks. Because since you're having a illness, since you're having fever, your vaccination will not be that effective. Your vaccination will not be that effective. Is that clear? Fourth task എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. സോ അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? എന്നിട്ട് നമ്മൾ your vaccination will not be that effective. So are you able to follow me? I hope you understood. എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. I hope you understood. Yes. So moving on to the fifth task. Fifth task is a lengthy one. Okay, fifth task is a lengthy one. So here is the tip for you people. Fifth task is a lengthy one. Since your fifth task is a really lengthy one, in your exam also you may get these type of lengthy task. So what you have to do is, while giving this much lengthy explanation, in between the explanation you have to pause for a moment and ask the patient whether they are able to following you or not. They are able to follow you or not. Point കിട്ടിയോ? So fifth task ഒരു lengthy explanation ആയതുകൊണ്ട്, in the same kind of explanation, lengthy one can be expected in our exam also. So if you are getting a lengthy explanation, in between the explanation നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Deliberately you have to pause. നമ്മളവിടെ സൂക്ഷിച്ച് മനഃപൂർവ്വം അവിടെ പോസ് ചെയ്യണം. Then we have to ask the patient, are you able to follow me or not? അവിടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ആ ലെങ്തി ടാസ്കിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വാക്സിനേഷൻ ഡിലേ നമ്മൾ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? So you won't be able to take the vaccination within 2 weeks because of your current illness. Because if you're taking your vaccination right now, as you're having fever, it will not be that effective. എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, are you able to follow? I hope you understood. എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ reassure the patient. So when we are reassuring a patient, when the patient is expressing a concern, patient ഒരു കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we are reassuring a patient. We have to reassure a patient when they are expressing a concern. So which means when we gave the explanation for the fourth task, the patient might have expressed a concern. So I hope you have understood. എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം? See, I understood your point, but what if I get delayed in the vaccination? If I get delayed, or if my vaccination is delayed, what if I catch a flu? So what if I catch a flu due to delay in vaccination? What if you catch a flu due to delay in vaccination? എന്നൊരു റീഅഷുറൻസ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദി റീഅഷുറൻസ്. അവരങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ റൈറ്റ് നൗ. സോ വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ഫീവർ? വാട്ട് ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് വിത്ത് ഫ്ലൂ? വാട്ട് ഇഫ് ഐ എം ക്യാച്ചിങ് ദ ഫ്ലൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ? എന്നവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക്, റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്.
സോ നമുക്ക് അവരോട് എന്തോട്ട് പറയാം? യെസ്, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ. I totally understand your concern. Be relaxed. We all are here to help you. So I understood your concern and be relaxed. We all are here to help you. എന്നിട്ട് we have to come up with അതാണ് നമ്മുടെ reassurance. I understood your concern. Don't worry. We are here to help you. എന്നിട്ട് we are going with the rest of the explanation. What is the explanation? Offer general tips for staying healthy during flu season. സോ അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. സി ഹിയർ, അവരെന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് പനി പിടിച്ചാലോ, ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ് ഫോർ വാക്സിനേഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്. വി ഓൾ ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. And what we wanted to tell you is flu vaccinations are not 100% effective. Flu vaccinations are not 100% effective. That will only reduce severity and duration if infected. So if we are vaccinated, it is not necessary that we will get complete protection. That will only reduce the severity and the duration of illness. Our illness may get settled down fast, or it will reduce our condition won't be that intense. That is the only advantage of vaccinations. Because of that, it is important to healthy during the flu season. So even if we take the vaccination, it will not give 100% protection. It will only reduce the severity and the duration of illness. Because of that, it is important to take stay healthy during flu season. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുക? I hope you are following me. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ടാസ്കിനെ കട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ സോ ഫാർ. യെസ്. സോ ആർ യു പീപ്പിൾ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ സോ ഫാർ? ഓൾ റൈറ്റ്. യെസ്. Yes, thank you so much. Thank you. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ. നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്? യെസ്, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്. We all are here to help you. So what we wanted to tell you is flu vaccination will not give 100% protection. It will only reduce our severity and the duration of infection. So it is important for you people to stay healthy during the flu season. Are you able to follow me? എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? Yes, I can. Then I'm going to give some advice regarding the general health practices that you need to take during flu season. Shall I? അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളുടെ എന്താണ്? ഒരു അഡ്വൈസാണ്. സോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, it's always keep it in your mind. Before giving a lengthy advice, always ask for their permission. Right? നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോവാ? ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. So before giving such tips, don't get disappointed. Yes, അതും യൂസ് ചെയ്യാം. That's fine. Yes, അങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം സാധനം. That's fine. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ റൈറ്റ് നൗ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സം മെത്തേഡ്സ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്ലൂ സീസൺ. So shall I tell you that? Shall I inform you that? എന്ന് അവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക, ചോദിക്കുക. സോ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ്, യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് we request you to maintain hand hygiene and avoid touching face, eyes, nose and mouth. I request you to maintain hand hygiene and avoid touching face, eyes, nose and mouth. And proper cough and sneeze etiquette. Always cover your face and nose while you cough or sneeze. Etiquette means manners. Etiquette means manners. Our manners endana? Always cover your face and nose. Always cover your mouth and nose when we cough or sneeze. And avoid interaction with the people, those who are having flu symptoms. And avoid interaction with people, those who are having flu symptoms. And if you are ill, please stay here in the home. Please stay here at the home.
നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഇൽ പ്ലീസ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അത്രയും പറയുക. പിന്നെന്താ പറയാം, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, വെൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്, adequate sleep along with regular exercise. So എങ്ങനെ പറയാം, we request you to maintain a proper hand hygiene and avoid touching face, eyes, nose and mouth. Always cover your mouth and nose while coughing and sneezing. Avoid interaction with people those who are having flu symptoms and stay home if you are ill. And it is also necessary to maintain a balanced diet and a well hydrate, and always keep yourself well hydrated and take adequate amount of sleep and regular exercise. So are you able to follow this? Is that okay for you? So will you be, is it convenient for you? ഇത്രയും സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഈസ് ഇറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ്, നമ്മളൊരു സജഷൻ ചോദിക്കുവാണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഇസ് ഇറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു. അവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദർ കൺവീനിയൻസ്. സോ അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, all right, so I hope you understood I hope I have made myself clear. So do you have any other concerns? Moving on to the last task. Do you have any other concerns? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു no. Okay, then shall I schedule a date for your flu vaccination after 2 weeks? എന്താണ്, shall I schedule a date for your flu vaccination after 2 weeks എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു yes please. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പ്ലീസ് അപ്രോച്ച് us for any kind of help. We all are here to help you. I wish you a speedy recovery. Okay, so we'll meet you after 2 weeks for vaccination എന്ന് പറയുക. We'll meet you after 2 weeks for പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക്സ് പറയാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി. So we'll meet you after 2 weeks for vaccination എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? I hope it is clear for you people. Yes, so just quickly go for a quick summary. ഇതൊന്ന് വേഗം നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. I'll demonstrate it for you people for your better understanding. So good evening. Please be seated. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here in this outpatient department. So how can I help you today? Or what brings you here today? Yes, nurse. Thank you for the chair. Thank you for offering me the chair, and I'm here to get the flu vaccination. All right, I really appreciate your willingness to take flu vaccination because it is important to protect ourselves from flu virus because that may lead to serious complication if it is left untreated. And by taking vaccination, you are getting community protection. You're ensuring community protection. So, before proceeding further, I would love to ask you some questions regarding your personal details and your medical history. Shall I? So, patient Param, yes, you can. Thank you. So, for the documentation purpose, could you please tell me your name and age? Yes, nurse, my name is Rose. I'm 25 years old. All right, Rose, thank you for telling me your name. Then, do you have any ongoing condition or medication? So, no, I don't have anything else. I don't have any other condition. All right, that's very good to hear that. Then, my next question is, then how do you feel in general? What about your general health? Yes, nurse, I'm not feeling that good today because I'm having fever, cold, cough, etc. I'm suffering with that. All right, Rose, that's so sorry to hear that. Oh, that's so unfortunate. So on that note, I request you to take some paracetamol or any antihistamine, and you can follow the dosage as per the instruction on the label. Along with that, it's very much important to take plenty of water, important to drink plenty of water and take adequate amount of rest. I hope it is okay for you, Rose. എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും യെസ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ വാക്സിനേഷൻ നഴ്സ്, when I'll be able to take the vaccination? All right, nurse, all right, Rose, that's a reasonable question from your side, but I'm so sorry to disappoint you by telling that because of your current illness, you have to wait for, or you won't be able to take the vaccination at least right now. Your vaccination may get delayed for 2 weeks because since you're having fever, if you're taking vaccination, that will not be that effective. So you have to take for a couple of weeks. Will that be okay, Rose? എന്ന് ചോദിക്കും.
So Rose telling, all right, I understood your point, but what if I got flu due to delay in vaccination? എന്ന് റോസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം, യെസ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി റീസണബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻ. സോ വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഇസ് പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്. വി ഓൾ ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. And on that note, yes, we want to tell you that the flu vaccination will not give 100% coverage. It will only reduce the severity and the duration of infection. So it's important for you to stay healthy during the flu season. So right now, I'm going to help you. So are you able to follow me? So yes, I can follow you, nurse. Okay, Rose, then on that note, I would give you some suggestion to stay healthy during flu season. So shall I? Rose, yes, please. Thank you, Rose, for the permission. So first of all, you have to keep the hand hygiene. Then avoid touching your face, eyes, nose and mouth. And always cover your mouth and nose while coughing and sneezing. And avoid interaction with people those who are having flu symptoms. And if you are having flu symptoms, please stay at home. And along with that, maintain a balanced diet and keep yourself hydrated, take adequate amount of sleep and go for regular exercise. These things are very much important. So is it convenient for you, Rose? അപ്പോൾ റോസ് എന്ത് പറയുന്നു? യെസ്, ദാറ്റ്സ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ മീ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സജഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ, റോസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ നോ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ. ഇഫ് ദ റോസ് ഇസ് ഹാവിങ് എനി അതർ കൺസേൺ, വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ് കൺസേൺ ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, ദെൻ ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട്, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺ ആൻഡ് ഐ ഗേവ് യു ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഐ ആൻസർഡ് ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഷാൽ ഐ ഷെഡ്യൂൾ എ ഡേറ്റ് ഫോർ യുവർ flu vaccination after 2 weeks? Rose പറയുന്നു, yes, please, definitely. All right, Rose, then I wish you a speedy recovery, stay healthy, and we'll meet you after 2 weeks. This is how we can wind up this role play. So I hope it is clear for you people. I hope I have made myself clear to you people. Yes, so that's the end of our explanation regarding this particular role play card. And once again, thank you so much, Tiju, for suggesting me with this role play, because she has asked me to go for some flu vaccination. And I have particularly chose this particular role play card because this is something that they have asked in our previous OET examination. OET previous exam le choicha oru question kodeyana. So you people can take the screenshot of this question, and what you can do is practice it by yourself and make it clear and just ace your speaking. All right. And as we mentioned, we are extremely proud to announce the results of our students in our recent examination. But I'm not the one who is going to announce that. We are coming up with something very exclusive for you people. So thank you. Thank you, everyone.